Chipembe, Africa Chipembe rawela, Africa Chipembe rawela nga tumbu matsukule. Echindi chiwa chisana ngichiseketi kamubala. Iwa korona mutisa matungu na zirilo Africa Chipembe. Iwa korona mufala wa zikola na zikereke shanga nga bupara. Iwa korona mufala wa mitambo yota na mazikitota nga bupara. Iwa korona mufala wa ziputo na masosa zimfuni arichabulungana mitatoni yota ya imanga bupara. Korona virus ngochi chaba chikopera batu bapata milioni bafarwanga chichiri cha korona. Ngo Afrika Chipembe riapena nga mapazi matana zikiti orisianga korona. Iwa korona COVID-19 dozeli safuni nga wana mamutu ngo murana ribabalele defenda boy nga bre ndende. Coronavirus namusiri kotoni namusira valela midini yashu ndiamba lockdown rikopfunda rodzura mahayani hashu mupresidenti avo mahatamela Cyril Ramaphosa ve aubviwi shavalanduni ndadi dada ndikadapi ndidambanche kwa korona iyaluma vatamba zvondadi mulayo rilicha ukuvangana nga zvikota titsireledze nga chichivela zvichiri kopeni niambara madhanda mavili. Wadokotela Selini Mukise mulwana wa mwasho wa mutakalo wa Afrika Chipembe veri titsireledzeni Afrika Chipembe. Wadokotela Popira Matupa mulwana wa mwasho wa mutakalo Limpopo veri Limpopo we zurani mahayani mashakanga. Wabakitele mulwana wa mwasho wa mapolisa veri aunorenga halwa na uchimbula badani. Mupresidenti vafananga lauri rote veza magobulao ngobo wauvula zirido bukona. Venda boy nga bre ndende. Rikopfunda rodzura mahayani hashu mupresidenti avo mahatamela Cyril. Lavutano lavudi lamanakanaka la 26 June 2020 lavutano lo khetheaho line nda kha ḓo vha na vhone ri tshi khou subelela roṱhe ndi tshi khou vha pfisa mafhungo manzhi o iteaho kha heneyi vhege nga vhuphara. Mafhungo ane a ḓo vha o katela fhano kha dzhango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe na uya kha madzhango a nnḓa. Mafhungo ane nga uya nga ra vha dzudzanyela ngao vha ḓo zwi pfa na mimiko ya hone i tshi tevhekana zwi tshi bva kha uri ro vha dzudzanyela zwi tshi ya gai. Ḽavhuṱanu line ḽo tsha zwavhuḓi ndi a kholwa vhathu vha khou ṱamba zwanḓa, vha khou ambara mimasiki, vha khou sanitizer, vha khou keepa na distant sa zwo mupresidente washu vha ri vhudza ngaho musi hu tshi wa dwadze-tshifu corona virus COVID-19. Ndi tshi ri kha ri ise phanḓa na u ṱamba zwanḓa, ri ṱhogomele mitakalo yashu, ri dovhe ri ṱhogomele na vhana vhashu. Zwikolo zwo vula, vhana vha khou ya zwikoloni. COVID-19 i khou ḓi aluwa i tshi ya, tshivhalo tshi khou gonya tshi tshi ya, i tshi ri zwoṱhe ri zwi kumedzela kha murena. Mutakalo wa muthu ndi tshone tshithu tsha u thoma tsha phanḓa, nga zwezwo a ri ḓiṱhogomele vhathu vha hashu. Ndi khou vha ṱanganedza nga ralo kha Mutale for you for all. Vha ri doba fhaḽa kha Facebook, vha dovha vha ri wana kha Twitter, vha dovha vha ri wana na kha Instagram. Vha dzhena kha www.mutalefmsa.org. Ndi website ntswa ya vhoriṋe ine zwi itisa uri ri tshentshe ndi nga lufuno lwa vhone ngauri mutalo ndi yashu, mutalo ndi yaho. Ndi tshi ri kha vha dzule nga uralo vha ḓi ri vha kanzwe nga mafhungo. Nda ndi rine vha GPM Media Group ndi ḓisa mulaedza noni kha vhanna vhoṱhe ndi ri kha ri ite mafhungo o tsireledza miṱa yashu, vhafumakadzi vha vhoriṋe na vhana vha vhoriṋe ri singo vha tambudza. Mabulayo oṱhe ane khou itea o anda, so kha ri fhungudze, kha ri to ṱutshela kule na u tambudza ha vhana na vhafumakadzi, ri ḓiphine nga miṱa ya vhoriṋe ngavho vho vhathu nnḓa ya ndoni.
Ndine Arora Boma from Alice Bakery. A message to all South Africans. Clothing is not consent, never was and won't start now. Peace only lasts where human rights are respected, where individuals are free. Stop killing women and children. Enough is enough. Mafhungo ane ra ḓo thoma ngaho ndi ya muvhigo wo bvaho. Muvhigo wo vha u tshi khou amba uri vhahumbulelwa vhane vha wela kha mulandu wa u dzhia masheleni kha VBS. VBS ndi bannga ine i wanala fhano Limpopo. VBS ndi bannga ine vhomakhulu washu, vhabebi vhashu, dzikhaladzi dzashu vho vha tshi khou vhulunga tshelede khayo. Mara nga murahu musi i tshi ḓo dzhieliwa tshelede nga avho vhahumbulelwa vhane madzina avho a khou leledza kha social media, a khou ambiwa na kha dzi theḽevishini, vhane vha swika vhaṱanu na vhararu. Ndi mafhungo ane ri ḓo ḓi a sala murahu ri tshi a tevhelela. Musi mafhungo hayo a tshi khou ita nga u ralo, nga murahu hafha ri ḓo wana muvhigo u yelanaho na mafhungo anea. A raid at dawn, 10 premises in Gauteng and Limpopo, 8 people arrested. Among them, the former VBS chairperson and other board members who stand accused of cooking the books. The scam was hatched on the 4th of July 2017 when the board of directors for VBS approved financial statement for the year ending on the 31st of March 2017, making VBS look richer, while it was in fact insolvent. The financial statements were shockingly inflated. The arrests relate to 122 million rand stolen, just a fraction of the almost 3 billion rand siphoned from the bank. The Hawk's Head says more arrests will follow. The investigation will guide us. The investigation is not concluded. So the probability is that whatever evidence direct us, we will be following that one. So look at this space. The NPA says it's to appear at the High Court at Palmridge on the 18th of June. One suspect remains in COVID-19 quarantine. A dovha ha ḓa mafhungo ane a sumbedza a tshi nga a ḓo takadza vhukuma nga murahu musi ri tshi wana uri WHO i khou sumbedza yo discussa uri hu na vaccine ine vha ḓo thusana nayo u fha maṅwe mashango ane a ḓo ri a tshi ṋewa heyo vaccine arali zwa nga ḓi ya zwi tshi yo vha thusa vhathu vha thusalea, zwi amba uri vha ḓo vha vho thusa vhukuma ngauri hovhu vhulwadze nga nḓila ine ya khou tshuwisa ngayo, muthu muṅwe na muṅwe zwine a rabela zwone ndi u amba ngori nga vhe hu tshi wanala mushonga. Muvhigo u tevhelanaho na zwezwo zwa u wanala vaccine u ḓa nga nḓila iyi. It is only when there is a vaccine, and unfortunately, because of the nature of this disease, it is a race against time for countries, those countries that have capabilities to assist to ensure that there is a vaccine. We know that for the world to deal with polio, to deal with malaria, to deal with Ebola, to deal with many other diseases, the scientists had to come up with a vaccine. We know now that what we need is a vaccine for COVID-19. But it is going to be a long journey, a very difficult one, a very bumpy one. When you look at what happened with HIV and AIDS, to date we are still struggling to find a vaccine for HIV and AIDS. And this time around, scientists and health experts are very hopeful that they will find a vaccine. But it is going to be a long road, a difficult one, with lots of challenges, lots of resources, and of course, countries will have to convince its citizens to buy in, but also to have people who will be available for these human trials. Because you cannot have a trial in one country, you must have
trials in different countries, in different continents, so that you can say this vaccine will definitely work around the world. Yeah. You know that South Africa's scientists are highly respected around the world, particularly during that time when the world was working very hard to find a way to deal with HIV and AIDS. And the comprehensive program of South Africa that was introduced after the activists won a constitutional court and compelled the then president of the Republic of South Africa, Thabo Mbeki, to obey treatment. And of course, the then president taking a decision to ask the then deputy president, Mutale, to lead the fight against HIV and AIDS. And it is then, only then, that there was a comprehensive program that was adopted by South Africa to deal with HIV and AIDS. And that comprehensive approach included health workers, included scientists, doctors, and everybody. And Mutale putting together what we now know as the SANAT. That is the organization or the institution that deals with issues of HIV and AIDS. And all along, the deputy president of the Republic of South Africa has been chairing that important organization to assist. And a lot has been learned then by South Africa. And it was clearly outlined then that by using that kind of approach, 10, 15 years down the line, South Africa will reap the reward. And indeed, we know now that we have stabilized HIV and AIDS, people can live longer, and there are any, they can work, they can be productive. I think in this case, South Africa is again saying with this virus, with this pandemic, we have taken a decision to lead and to use the skills and the experience and the capacity that we have as a country to try and assist the world. Because the foreign policy of South Africa is anchored around doing good in South Africa, on the continent, and around the world in all sectors. And it is for that reason South Africa is leading. And this comes at an opportune time because our president is currently the chair of the African Union, and therefore he's able to rally the whole continent around and to work with the continent, particularly Africa's CDC in Ethiopia, to ensure that Africa, not South Africa, Africa is playing a prominent role. And therefore you'll see African scientists working together to ensure that we do contribute. We know tomorrow on Wednesday, the president is going to participate in a very important conference where the CDC and the AU will be looking at collaboration, cooperation, and coordination to ensure that Africa plays a leading role in the development and access to the potential COVID-19 vaccine. And this conference is going to be virtual. Among those who are going to participate, the United Nations is going to be represented by the Undersecretary. And then we also have the EU Social Commission Committee. You also have the World Health Organization Director, Dr. Tedros, an African and Ethiopian, the President, the Commission Chair, Musa Faki, scientists, and all stakeholders on the continent. The whole day they will be discussing this. That includes media as well, so that we understand the whole process we are taking on board, and Africans are informed until Thursday, the final day, where we will see the resolution in terms of what Africa is capable of and what Africa is offering and what Africa is going to do. And of course, tomorrow, a big, big day when these trials, human trials, start in Johannesburg. We know SADC will be there. Criselda Lewis is monitoring that story. We will continuously brief or give information to the citizens of this country, of the continent, and of the world in terms of what South Africa is doing. At the time where there's no leadership, because the big powers and brothers
currently are at each other's throats. You look at what's happening in the United States of America. It has lost the plot. It's not living. And therefore, Africa is saying it is our time. We are going to lead, and we are going to use this pandemic to give direction again as a cradle of land. Maṅwe mafhungo a sa takadzi ane a wela kha gender based violence ndi a musidzanyana Tshegofatso Pule we a ḓo ngalangala lwa maḓuvha maṋa a vho sala a tshi wanala ono lovha. Musidzana uyu una miṅwaha ya 28 ende o ḓo wanala uri o vha o vhifha muvhilini ono vha na miṅwedzi miṱanu na miraru. Pule o ngalangala nga dzi 4 dza Juni, tshitumbu tshawe tsho ḓo sala tshi tshi wanala ho fhela maḓuvha maṋa ro deport. O ḓo wanala o nembeledzwa kha muri o ṱhavhiwa na kha khana. Muhumbulelwa o ḓo fhedza o pfhi u ḓo ḓivhonadza khothe nga ḓuvha ḽa vhuraru. Ḓuvha iḽo muhumbulelwa ndi he a bula mafhungo a tatisaho nahone ane a shonisa, ane o ḓo fhedza a tshi khou ṱalutshedza uri ene o rumiwa nga mufumakadzi wa muṋe wa munna ane o fhedza u bula na masheleni ane o mu ṋetshedza one uri a kone uyo mu vhulaela hoyo muthu, ane ndi mafhungo ane a pfala a sa takadzi na luthihi, mafhungo ane South Africa ḽi khou ṱangana nao nga tshifhinga tsha COVID-19, nga thungo vhafumakadzi vha khou tambudziwa na vhana vhavho nga murahu ha musi vhoramafhungo na vhaṅwe vhaḓivhi vha tshi ḓi ri vha tshi zwi sedzulusa vha ḓi wana zwi tshi nga zwi khou itea kha gender dzoṱhe, mara vhathu vha no khou vhonala i tshi nga zwo no tou andesa ndi kha vhafumakadzi na vhana, ngauri arali tshi nga sedza kha rekhodo dzine dzo vha hone vhukati ha heneyi vhege yoṱhe, vhafumakadzi na vhana vha khou sumbedzwa vha zwipondwa vha tshi khou vhulaiwa, hu tshi khou sokou vhulaiwa, ane a vha mafhungo a si avhuḓi na luthihi. Ri tshi kha ḓi bvela phanḓa na gender based violence, muphuresidennde vho ḓo swika he vha ṱalutshedza nga nḓila ine vha khou pfha mafhungo hayo o vha kwama ngayo, ane ro thetshelesa uri muphuresidennde vho ri vha tshi responda kana vha tshi ṱalutshedza kha zwezwo zwithu vho zwi ambisa hani. Effort against gender-based violence. During the lockdown period, we have ensured that survivors of gender-based violence have access to support and services including GBV hotline, shelters and centers, providing support to victims of sexual violence. Since December last year, 10 government-owned buildings have been handed over to the Department of Social Development by the Department of Public Works and Infrastructure to be used as shelters, addressing one of the biggest challenges facing survivors who want to leave abusive relationships. Over the last 18 months, we have made demonstrable progress in broadening access to support for survivors. 13 regional courts have been upgraded into sexual offences courts. To support the work of law enforcement, 7,000 evidence collection kits have been distributed regularly to every police station in the country, and there are now over 1,000 survivor-friendly rooms at police stations. Many police, prosecutors, magistrates, and policymakers have undergone sensitivity and awareness training, and over 3,000 government employees who work with children and mentally disabled people have been checked against the National Register of Sex Offenders. Mafhungo a Black Lives Matter ane o vha sa khou lwa na fhano kha South Africa fhedzi, ane a khou lwa na ona kha mashango a nnḓa, vhatambi vha bola vhane vho ri vha tshi khou
u humbula vhathu vhoṱhe vhane vho vhulaiwa zwi tshi khou sedziwa khethano nga lukanda be vha ri vha tshi khou vho gwadama fhasi vha tshi khou humbula vhathu vho lovhaho, vho ḓo pfha zwi tshi vha shusha vhukuma musi vho tou gwadama ngoralo hanefho nṱha ha stadium ha vha hu tshi khou pfuka aeroplane yo ṅwaliwa upfhi White Lives Matters. Ndi hune vhaṅwe vha vhatambi vho ḓo ṱalutshedza uri hezwo zwithu whoever ane o zwi ita kana hanevho vhathu vhane vha vha khou tshimbidza aeroplane nṱha vha tshi khou amba zwa uri White Lives Matters vha khou tea u dzhielwa vhukando. Ndi tshi ḓo vha ḓela na muvhigo u yelanaho na zwezwi zwa Black Lives Matters na tsumbo ya uri avho vhathu vha vho vhilela luguma lungafhani he vha kona u bula hezwi. Well, I don't know what the club will think about how they can continue to send the message out. We certainly do as much as we can, and we work hard in the community. I know that the powers that be will look at ways that we can at least play our part and support the good work rather than the people who unfortunately have affected things. A lot around the world. I live in many, many countries. And every one of us, we are the same. Absolutely the same. The same fears, the same joy, the same good things, bad things. No for a color scheme is going to be different. One plays on the other place. White lives matter, of course, but the black too. Ndi kha ene vhege muphuresidennde vha ḓo bvisa muvhigo une wa khou amba uri ndi zwifhio zwiimiswa zwine zwi khou ḓo u vula. Kha honoyu muvhigo a ri thetshelese ri pfe zwiimiswa zwo tendelwa u vula. And meetings for business purposes and in line with restrictions on public gatherings. Cinemas and theaters to be aligned to limitations on the gathering of people. Casinos, personal care services, including hairdressers and beauty services, non-contact sports such as tennis, golf, cricket and others. Contact sports will be allowed only for training and modified activities with restricted use of facilities. In each instance, specific and stringent safety requirements have been agreed by the various representatives of these disciplines and businesses, and those will need to be put in place before a business or an activity or a discipline can reopen, and protocols will need to be strictly adhered to for those entities or businesses to remain open. Announcements will be made in due course to give details of these measures and indicate the date from which these activities will be permitted. Minista wo Titombo Weni vha swika he vha ḓo ṋea tshipichi vha ṱalutshedza vhathu nga zwine ḽifhasi ḽa vha nyimele ine ḽifhasi ḽo ima ngayo kana ḽo ima khayo zwi tshi ya nga kha sia ḽa masheleni. Vho Titombo Weni vho vha na zwinzhi zwo vha zwi ṱalutshedza zwine vhunzhi hazwo zwi sumbedza zwi tshi khou ḓo sia South Africa i na mathada manzhi zwi tshi ya kha masheleni. Fhedzi vhone minista vho ri vha tshi ṱalutshedza vha zwi amba nga nḓila ine muṅwe na muṅwe o sumbedza o zwi pfesesa ngauri vho fhedza vho katela na fhungo ḽa u sumbedza uri ikonomi the way ine yo tsa ngayo zwi ḓo ṱoḓa uri hu vhe na u hadzima ha masheleni kha maṅwe mashango uri ri kone u vhona ri kha nyimele yavhuḓi. 21.5 billion rand for COVID-19 related healthcare spending. It also proposes a further allocation of 12.6 billion to services at the front line of our response to the pandemic. Allocations have been informed by health experts who have been modeling this disease. And it is very clear that
we have a big struggle ahead of us. This money partly supports increased screening and testing, allowing us to open up more and more of the economy. We have successfully increased our COVID-19 bed capacity to about 27,000, identified 400 quarantine sites with a capacity of around 36,000 beds across the length and breadth of our country, and deployed nearly 50,000 community health care workers to screen millions of South Africans. We have tested over 1.3 million people. Provincial governments will add at least 5 billion rand for the education catch-up plan, social welfare support for communities, and provision of quarantine sites by public works departments and responses. The employment rate in our country is the greatest challenge. The economic support package sets aside 100 billion rand for a multi-year comprehensive response to our jobs emergency. The President's Job Creation and Protection Initiative will be rolled out over the medium term. It will include a repurposed public employment program and a presidential youth employment intervention. In this year, an amount of 6.1 billion rand is already allocated, and a further 19.6 billion rand has been set aside for this purpose. Direction with a zero-based budget, but we will still have to see whether that is going to happen in practice. What is worrying is the fact that the wage budget has not been addressed and is still dependent on negotiations with the unions. The Minister was very good at describing how bad things are in the economy and how much worse they can get over the next few years unless we turn around sharply. But he didn't set out a plan. There was no detail, no specifics on how government, who got us into this crisis, is going to act responsibly and with discipline to get us out of this debt crisis. And so from that sense, very disappointing speech, not what we hoped for, not the level of detail and specifics that we hoped for. There was also very little in commitment to real economic reform. Ndichi kadhiva khayo ni Mutale FM for you for all. Chiratisi chine chikoponala china vathu chono vana vathu vanji vukuma vane vakuchisapota musi arali nanga vhuya nda ḓiwana no reach 1062 ya dzi followers zamba uri vhathu vha khou ṱhogomela nahone vha khou takadziwa nga tshiimiswa tshetsho. Ndi tshi ḓo ri vhathu vha sathu subscribe a vha subscribe vha ri like vha ri wane kha YouTube vha thetshelesa zwine ra ḓo vha ri tshi khou vhafha zwone vha dzule vha tshi ri sala murahu. Ndi tshi ḓo u livhuwa vhathu vhoṱhe vha vha tshi khou thetshelesa vha tshi ḓo vha na zwithu zwinzhi zwo vha zwi guda. Ndi tshi ḓo ri kha ri dovhe ri ṱangane ḽavhuṱanu ḽi ḓaho ndi tshi ri vha songo hangwa ndi wavho kha Mutale for you for all. Luimbo lwavhuḓi lune ndi lufuna nga mbilu yanga yoṱhe lune lu khou ntsala nga murahu nṋe ndi tshi khou takuwa ndi tshi ri naladza vhathu. Bye bye. Coronavirus namusi ri khotoni namusi ro valela miḓini yashu ndi amba lockdown ri khou pfunda ro dzula mahayani hashu. Mupresidente vho Mahatamela Cyril Ramaphosa vhe a u bviwi shavhela nḓuni nḓa ndi data ndi kadapi ndi ḓamba ntshekwa corona i ya luma. Vha ṱamba zwanḓa ndi mulayo ri litshe u kuvhangana nga zwigwada nga zwigwada ndi tsireledze nga tshithivhela zwitzhili khofheni ndi ambara maḓaḓa mavhili. Dokotela Zwelini Mkhize muhulwane wa muhasho wa mutakalo wa Afrika Tshipembe vhe ri ḓitsileledzeni Afrika Tshipembe. Vho Dokotela Phophi Ramathuba muhulwane wa muhasho wa mutakalo Limpopo vhe ri Limpopo we dzulani mahayani mashakanga. Vho Bekitele muhulwane wa muhasho wa mapholisa vhe ri ahuna u renga halwa na u tshimbila badani. Mupresidente vha vala nga ḽa uri roṱhe ro tevhedza maga o bulwaho ngo vho ho vhulwadze ri ḓo vhukona. Venda boy point nga vhurei.
dapi ndi tamba ntsheko korona iya luma vhatamba zwanḓa ndi mulayo ri litshe u kuvhangana nga zwigwada ḓi tsireledze nga tshithivhela zwitzhili khofheni ni ambare maḓaḓa mavhili feather boy point nga brain